Hello, good morning and welcome back to my channel. I am Satya and today is Sunday and 18th September 2022. Being holiday, the local Royal Enfield dealer Jayalakshmi Royal Enfield has been organizing a OneRide2022 event. Being part of this, we are traveling to Annavaram from Kakinada. Yes, right now I'm at Royal Enfield showroom, Sri Jayalakshmi Royal Enfield, Sarpavaram, Kakinada. So today OneRide 2022 and a rider start out there. I'm ready with my Continental GT650 and other riders also getting ready. So a few minutes lo ride start out there. Scram 4 and my Continental GT, and this is Royal Enfield 350cc Himalayan Royal Enfield classic Meteor kuda undi, and Scram 411 and Hunter 350 Meteor and one Interceptor. So bikes all are ready to fly. This ride will be interesting గా ఉండబోతుంది. సో రైడ్ వచ్చి సో కాకినాడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అన్నవరం దగ్గర ఫినిష్ అవుతుంది. సో అన్నవరం దగ్గర క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ అట్ వన్ రిసార్ట్. దిస్ ఈస్ ద రైడ్ అండ్ ప్లాన్. with all the safety measures and మనం కరెక్ట్గా టైంకి వెళ్ళిపోవచ్చు కాబట్టి వీ కెన్ స్పెండ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం అనమాట. అక్కడికి వెళ్ళేసరికి మనం అదే స్కిడ్డింగ్ చేస్తూ పక్కన అవడం, మనం ఓవర్ క్రాస్ చేసాడని చెప్పేసి మన మైండ్ డిస్టర్బ్ చేసుకుని ఆడిని ఓవర్ క్రాస్ చేసి అది చేసి చాలా అదంతా ఒక చెత్త అనమాట. అదంతా వదిలేసి మనం బైక్ సిగ్నల్స్ ఫాలో అవుతూ చేద్దాం. ఇలా ఆన్ ది వన్ రైడ్ అన్నది మీకు తెలిసిందే, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ప్రతి ఇయర్ కండక్ట్ చేస్తుంది అండ్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఇండిపెండెన్స్ డే గైడ్ చేస్తుంది. అలాగే ఈ నవంబర్ కూడా ఆఫ్టర్ కోవిడ్ 2 years తర్వాత రైడర్ మ్యాన్గా కండక్ట్ చేస్తుంది గోవాలో నవంబర్ 18, 19, 20 అంతే కదండి. నవంబర్ 18, 19, 20 3 daysలో దాన్ని కూడా మ్యాక్సిమం ట్రై చేయండి. అది చాలా అంటే ఇంకా వరల్డ్ నుంచి వస్తారు బైకర్స్. నేను లీడ్ చేస్తూ ఉంటాను. నా కో రైడర్ మహేంద్ర గారు అనమాట, చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఈ టైల్ ఉంటారు. మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే మధ్యలో సింబల్ చూపించి స్టాప్ సింబల్ చూపించి సైడ్ కాగానే మహేంద్ర గారు నాకు ఇస్తారు కమ్యూనికేషన్. నేను రైట్ మొత్తం లెఫ్ట్ తీసి ఆపిస్తాను అన్నమాట. అండ్ వీ హ్యావ్ పర్టికులర్ సిగ్నల్. ఎప్పుడు సిగ్నల్ ఇచ్చినప్పుడు సిగ్నల్స్ చెప్తాను. సిగ్నల్స్ వస్తున్నప్పుడల్లా రైట్ సైడ్ హ్యాండ్ మాత్రం యాక్సిలేటర్ మీద ఉంచాలి. ఎటువంటి టైంలో యాక్సిలేటర్ మీద హ్యాండ్ తీయొద్దు. ఇది మన స్టాప్ సిగ్నల్, ఇది స్టార్ట్ సిగ్నల్. ఓకే, మనం ఇప్పుడు లెఫ్ట్కి హెడ్ అవుతున్నప్పుడు నేను లెఫ్ట్ సిగ్నల్ ఎలాగ ఇస్తానమాట. మీరు ఫస్ట్ నేను ఏ సిగ్నల్ ఇస్తున్నానో నెక్స్ట్ బైకర్ కూడా అదే సిగ్నల్ ఇవ్వాలి. అది చిప్పర్ దాకా మహేంద్ర గారి దాకా సిగ్నల్ పాస్ అవ్వాలి. ఏదన్నా మీరు ఎవరన్నా బ్రేక్ చేస్తే వెనకాల బ్రేక్ అయిపోతుంది. దానివల్ల కమ్యూనికేషన్ లేకుండా మనం కొంతమంది ముందుకు వెళ్ళిపోయి కొంతమంది వెనక్కి ఉండిపోయి చాలా ఉంది. ఈ గ్రూప్ రైడ్లో కమ్యూనికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ సిగ్నల్ ఫ్రంట్ వెళ్తుందో లాస్ట్ సిగ్నల్ దాకా అదే ఉండాలన్నమాట. ఓకే, మనం లెఫ్ట్ సిగ్నల్ ఇచ్చినప్పుడు నేను లెఫ్ట్ ఎలాగేస్తాను, రైట్ ఏమో ఎలాగా, స్టార్ట్ ఏమో ఇది, స్టాప్ ఏమో ఇది. ఏమైనా ప్యాట్ హోల్స్ వస్తుంటాయి కదా కింద స్పీడ్ బ్రేకర్స్ కానీ, అప్పుడు వచ్చినప్పుడు నేను లెఫ్ట్ రైట్ చూపిస్తుంటాను. నెక్స్ట్ సైడ్ ప్యాట్ హోల్ ఉందో మనం కూడా లెఫ్ట్ చూపించడంతో ప్యాట్ హోల్ ఉందని నేను హజార్డ్ సింబల్ ఇవ్వగానే వెనకలో స్లో అవుతారు. అందరు స్పీడ్గా దానికి అవ్వదు అనమాట. దానివల్ల ఈ సిగ్నల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి. He is the main rider guiding us to the destiny. So he is a senior most and experienced driver in the troop. సో తను లే లదాఖ్ ఇవన్నీ రైడ్ చేసి వచ్చారు. సో తనకి ఇలాంటి రైడ్స్ కండక్ట్ చేయడం అనేది మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది.
రెడ్ నచ్చిందా? రెడ్ బండి నాదే, ఇచ్చేస్తాను, తీసుకుంటా. దారుందా లేదా? पीछे मुड़, पीछे मुड़. మ్యాప్ అటు చూపిస్తుందా? Here comes a spoiler.